Okay, dear students, today we are gonna learn about the difference between complex compound simple, and after having the experience of complex compound simple, we will go to changing in interchange or transformation of sentences. But first of all, we have to know what are these type of sentences, which is a complex sentence, compound sentence, and simple sentence. We have to know at first. Okay. So before going to complex, compound, and simple sentence, we have to know two things very clearly. One is clause, and another thing is finite and non-finite verb. Finite and non-finite verb. Okay. First of all, I'm gonna talking about clause. Okay. So do you have any idea about clause? Any one of you? You can define clause in Bangla or English, whatever you like. Any of you? Hmm? Do you have the idea? None of you have the idea of clause? স্যার আমি বলি Yes, yes, Maisha, please. ক্লজ হচ্ছে কতগুলো শব্দের সমষ্টি যেখানে সাবজেক্ট ও ভার্ব থাকে। Okay, very good. A bunch of words where there must be a subject and a verb. Okay, meme, you have raised your hands. Okay, please add something. স্যার ক্লোজ হচ্ছে বড় বাক্যের একটি খণ্ডাংশ যা সাবজেক্ট ও ভার্ব নিয়ে গঠিত হয়। Very nice, amazing. We have found another aspect of clause. That is, a clause is a part of a sentence, big sentence or whatever sentence. It's not necessarily that it must be a big sentence. It can be a small sentence too. Okay, so clause is a part of sentence. Very good. Can anyone of you want to add anything else? Okay, who said the first sentence, first definition? Who said? I forgot her name. Who said the first sentence or first definition? Maisha. Okay, thank you, Maisha. Yes, yours definition is quite correct, but there is a little, I think, limitation. What's the limitation? If you have a subject and a verb, that cannot be a clause in all cases. You have to tell there must be a subject and a finite verb. Finite verb. Okay, because we know verbs are two types, finite verb and non-finite verb in large scale. Okay, Maisha, বুঝতে পেরেছো? Yes sir. Okay. Then why finite verb? If I just write down a sentence, you see, going to school, if I just stop here, it cannot be a clause. Going to school is a fun. Okay, can any one of you tell me which is the subject here in this sentence? None of you? Sir, going to school. Very good. Who said Shakila or Shapla? Sir, Shakila. Shapla, thank you very much.
Going to school, this phrase is the subject and this is the noun phrase. Okay, and the verb is, and a fun is predicate, but whatever. So you see that going to school, here we find a verb that is non-finite verb, going. But if I write going to school, it may not be, it is not a clause because it has no finite verb. Got it, Maisha? Yes, sir. Adab, sir. Yes, Adab. There is no finite verb here in this part, going to school. That's why going to school is not a clause, rather it is a phrase. Okay, so we found that a phrase may have a non-finite verb, but a clause must have a finite verb. Clear? So here is the finite verb here. So going to school is the subject, is finite verb, have fun is predicate, no, sorry, not predicate, is a fun, is uh, not object, is complement. Okay, so going to school is a fun. So yes, clause is a part of sentence. So clause may be a part of sentence. So can you tell me, is this is a clause, going to school is a fun? Yes, sir. No, this is not a clause. This is a full sentence. Get it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. But if we write, like, let's see, if you if you go to school, if you go to school, it will uh, it will give you pleasure. Okay, এটা তোমাকে মজা দিবে. If you go to school, so you find there are two parts here. If you go to school, one part, and it will give you pleasure is another part. So here these two parts are clauses. These two parts are clauses. The first one is a clause. It is called subordinate clause. Subordinate clause. And the second one, it will give you pleasure, is the principal clause. Principal clause. So we have found two types of clauses here. And there is another type of clause. I'll just come to that point. Okay, you see, the first one is subordinate clause and second one is principal clause. So can any one of you tell me why the first one is a subordinate clause and the second one is a principal clause? Sir. স্যার আমি বলি Okay, স্যার প্রথমটা একটা বাক্য কিন্তু সেকেন্ড ক্লোজটা ওই ফার্স্ট ক্লোজের উপর ডিপেন্ড করে no, you are absolutely wrong. Shravanti bolo. স্যার সেকেন্ড ক্লজটা মানে নিজে নিজে একটা অর্থ প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু যে যে ফার্স্ট ক্লজটা আছে ওইটা দিয়ে আমাদের মনের ভাবটা মানে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না। এক্স্যাক্টলি, বুঝতে পারছো? প্রথমে কে বলেছিলে? তুমি উল্টা বলে ফেলছিলে, বলছিলে প্রথম দ্বিতীয়টা প্রথমটার উপর নির্ভর করে, তাই না? জি স্যার Okay, Mim, do you want to add something more? স্যার প্রথমটা মানে অর্থ প্রকাশের জন্য দ্বিতীয়টার উপর নির্ভর করে, কিন্তু Exactly. দ্বিতীয়টা তা করে না। Okay, first see, just think that this is the only part of this sentence. It will give you pleasure.
Okay, it is like a full sentence, isn't it? Yes, sir. Okay, so any part of a sentence which can be an independent sentence itself, it is a principal clause because it itself can be a sentence, but unfortunately it has become a part of sentence. But it has the power, or it has all the quality of being a sentence. So this is called a principal clause. But if you see the first clause, if you go to school, and if I just finish my sentence here, if you go to school, so there is something incomplete, isn't it? Yes, sir. Yes. So we want to know something more. In Bangla, it is called akankha. তাই না? তোমার একটা আকাঙ্ক্ষা থেকে যায় যে কি বলতে চায় তুমি যদি স্কুলে যাও, so there is something we want to know something more. So here if is the culprit here, if is the culprit here because this is the subordinate conjunction. If you just omit if, তুমি যদি if থেকে বাদ দিয়ে দাও, you go to school, it can be a full sentence, isn't it? Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, but the culprit is if. The culprit is if. Okay, so I have coined a term before you, that is subordinate conjunction. Get it? Yes, sir. Yes. So we have to have the demarcation or difference between subordinate clause and principal clause. You have found that there are verbs in two clauses. If you see the principal clause, you will find will give. So here is a finite verb, and in the subordinate clause, you will find go. So this is also a finite verb. Okay, so if any part of a sentence has to be a clause, it must have a finite verb. So Maisha got it? Yes, sir. Okay, very good. So, so we have got an aspect of subordinate clause, that is a subordinate clause. Subordinate clause must have a sub. Samia, don't annotate. Must have a subordinate conjunction. So we have to know who are the subordinate conjunction. Okay, can anyone of you tell me some of the subordinate conjunctions? Sir, if, Okay, as, okay, 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 okay. Let me finish. Okay, if, then as, as, okay, though, though, Although, although, since, geez, although, then, since, since, okay, when, when, because, because, so that, in order in that. spite, in okay. spite of, In spite of and in spite are not subordinate conjunction. As soon as. As soon as, okay, as soon as. So, oh, you Till, also so that, till, okay, so that. No, not due to. Due to is a kind of preposition. Okay, another is unless. Okay, and you Till have until. you can write also all the relative pronouns like when,
which, what, then that, whose, all the WH words, okay? Whose, then where, okay, get it? This kind of conjunctions are called subordinate conjunctions, okay? So we have found two clauses here. Subordinate, a subordinate clause must have a subordinate conjunction, but a principal clause doesn't require any conjunction. Okay, fine, it, got it. Now, so now another kind of clause is there in English grammar that is called, can you tell me which are the other one? Coordinate conjunction. Coordinate Very conjunction. good, very good. Coordinate conjunction. Coordinate conjunction. 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 Okay. So what is the features or characteristics of a coordinate conjunction? Sorry, not coordinated conjunction. Sorry, coordinate clause. Isn't it? A coordinate clause needs a coordinate conjunction, but I'm talking about clause, not conjunction. Okay. So can any one of you tell me the features or characteristics of a coordinate clause? Hmm? Meme, yes, meme, please. স্যার কোনো বাক্যের যদি কয়েকটা খণ্ডাংশ থাকে আর ওইগুলো প্রত্যেকটা যদি স্বাধীন হয় তাহলে তাকে কোঅর্ডিনেট ক্লোজ বলে। ওকে, ও চমৎকার একটা কথা বলছে যে যেটা হলো যে কোঅর্ডিনেট ক্লজ গুলো যে মানে বাক্যের অংশ, অফকোর্স ক্লজ হিসেবে তার বাক্যের অংশ হইতে হবে, কিন্তু ও একটা কথা বলছে যে ওরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে ওই প্রিন্সিপাল ক্লজের মতো। তাহলে এটা কেন আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ বলবো না? কেউ বলতে পারবা কেন এটা আমরা কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলবো? স্যার কারণ এখানে তো দুইটা মানে স্বাধীন বাক্য থাকবে এবং একটা কোঅর্ডিনেট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে, তাই। Exactly. You see, a principal clause can be a principal clause if there is a subordinate clause. আমার কথা কি বুঝতে পারছো? সে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যদি Yes, নাই থাকতো সে কখনো প্রিন্সিপাল ক্লজ হতে পারতো না। কারণ একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আরেকটা সেন্টেন্সে কোঅর্ডিনেট ক্লজ হয়ে যেতে পারে কখন? যদি আরেকটা coordinate clause থাকে। Okay, you see, I am rewriting the sentence in another way. Okay, if you go to school, I'm just writing like that. You go to school. Okay, go to school. Go to school. Isn't it? It is an important sentence, isn't it? Go to school. Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is a sentence. But if I write go to school and then it is not a sentence, then it is a clause. It's fun, isn't it? Yes, sir. ওকে, ব্যাপারটা বুঝছো? মানে সেন্টেন্স থেকে কিভাবে ক্লজে রূপান্তরিত হয়ে যায়, কি মজার জিনিস। গো টু স্কুল and it will give you pleasure. It will give you pleasure. So what happened? It will give you pleasure was the principal clause in this sentence, but it is a great fun that here it will give you pleasure is not a principal clause here. It is a, what is it? Subordinate clause. Coordinate clause. Very good. These two are coordinate clauses. These two are, both of them are coordinate clauses. Both of them are coordinate clauses. So you see, a coordinate clauses are added with a coordinate conjunction, isn't it? Yes, Clear? sir. Yes, sir. You see, and is the coordinate
conjunction here. These two are coordinate clauses. Both of them are coordinate clauses because they are added with a coordinate conjunction, and they can be separately a sentence. Okay, like go to school can be a sentence. It will give you pleasure can be also a sentence. So where two sentences are added with a conjunction, coordinate conjunction, then they become coordinate clauses, and this is a compound sentence. Okay, compound sentence. And this one is, the first one is what? Complex sentence. Exactly. Complex means what? জটিল। বাংলায় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে বলা হয় জটিল বাক্য, ঠিক আছে? এবং আরেকটা নাম আছে, কেউ বলতে পারবা জটিল বাক্য বা মিশ্র বাক্য? মিশ্র বাক্য। চমৎকার, কে বলছে কথাটা? স্যার আমি মিম। মিম, হ্যাঁ, মিম বেশি খায় ডিম, সেজন্য তার মাথায় অনেক বুদ্ধি, ঠিক আছে? ওকে, তো মিম এটা হচ্ছে জটিল বাক্য। আমি একটু দ্বারা বাংলা লেখার চেষ্টা করছি, দেখি পারি কিনা। জটিল বাক্য বা মিশ্র বাক্য, মিশ্র বাক্য। এখন আমাকে কেউ বলতে পারবা, আচ্ছা, আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে বলা হয় কি বলতো? যৌগিক বাক্য। যৌগিক বাক্য। এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড, যৌগিক বাক্য। এখন কেন আমাকে বলতে পারবা এটাকে জটিল বাক্য বা মিশ্র বাক্য কেন বলা হয়, বা যৌগিক বাক্য কেন বলা হয়? স্যার কারণ এটাতে একটা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে আর একটা অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে। না না, এটা কিছু না, দুইটাতেই তো সমাপিকা ক্রিয়া। তোমরা এতক্ষণ কিছুই বুঝো নাই, তাহলে তুমি স্যার এখানে দুইটা পার্ট থাকে তার জন্য। না, দেখো মিশ্র মানে কি, আমি যদি বলি একটা জটিল বা মিশ্র বাক্য যেখানে দুইটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্লজ আছে, দেখছো না? একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। জটিল টাইপের বাক্য যেখানে একই জিনিস নাই। আর যৌগিক বাক্যে দেখো কি মজা। স্যার আমি বলি। হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে। সেটাই তো, না তুমি তো একদম ইয়াতে গেছো, মানে আমি তো বললাম দুইটা ভিন্ন ধরনের গুলো তুমি ব্যাখ্যা করছো। ব্যাপারটা আমি তোমাকে বলি, মিশ্রণ কখন বলে? যখন ডিফারেন্ট টাইপ অফ জিনিস একখানে হয় তখন এটাকে মিশ্রণ বলে না, বলো তো? জি স্যার। হ্যাঁ, যেমন ধরো তোমরা কেমিস্ট্রিতে পড়ছো না যে মিশ্রণে কি হয়, যেমন পানির মধ্যে চিনি মিশাই দিছে, তো এটা একটা মিশ্রণ, বা লবণ মিশানো হয়েছে, তো এটা হচ্ছে মিশ্রণ। Where there are two types of things are compiled in a place or in a one scenario or situation, then it is called complex, ঠিক না? কমপ্লেক্স যখন জটিল, যখন বিভিন্ন জিনিস আসবে, ভ্যারাইটি জিনিস থাকবে, সেটাকে বলবো আমরা জটিল। আর যৌগিক তো হচ্ছে খুব মজা, যৌগিকটা হচ্ছে একই ধরনের, যৌগিক বাক্যে একই ধরনের ক্লজ যদি অ্যাড হয়, এখানে দেখো ভিন্ন কিছু নাই, দুইটাই কোঅর্ডিনেট ক্লজ। সবাই কি বুঝতে পারছো আমার কথা? জি স্যার। এই জিনিসটা সবসময় মাথায় রাখবা, যৌগিক বাক্য। আচ্ছা, আর রইলো আমাদের, তাহলে আমরা দুইটা জিনিস শিখে ফেললাম। ফার্স্ট ওয়ান ইজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এন্ড অ্যানাদার ইজ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি আমরা ডিফাইন করি, তাহলে আমরা বলতে পারবো a complex sentence has different two types of clauses. One is subordinate clause and another is principal clause. আমি একটা কথা বলি, আমাদের যে 9, 10 বা ইন্টারমিডিয়েটে তোমাদের দুইটা ক্লজ নিয়েই আসলে কাজ হয়, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স must have one principal clause and one or more than subordinate clause. It may have one or more than subordinate clause. আমার কথা কি বুঝতে পারছো তোমরা? Yes sir. একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে প্রিন্সিপাল ক্লজ কিন্তু একটাই থাকবে। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স only one principal clause, প্রিন্সিপাল ক্লজ। প্রিন্সিপাল একজনই থাকে। যেমন আমাদের
ইয়াতে বাবলিপুরের কাছে তো ম্যাডাম প্রিন্সিপাল কি দুইজন নাকি একজনই? উনি একজনই না? একজন। হ্যাঁ, কিন্তু ওনার সাবঅর্ডিনেট মানে আমরা যারা অধীনে আছি আমরা দেখো অনেক, আমরা 50 জনের মতন, তাই না? অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট অনেক থাকতে পারে, কিন্তু প্রিন্সিপাল থাকবে একজনই। তো ওয়ান প্রিন্সিপাল ক্লজ and one or one plus subordinate clause. Subordinate clause. Ordinate clause or clauses. থাকতে পারে, তোমাদের এক বা একাধিক আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকতে পারে, সেটা সমস্যা না। আর কম্পাউন্ড ক্লজ কি হতে পারে? কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কি হবে? two or more than two coordinate clauses থাকবে। ক্লিয়ার? A compound sentence has minimum two or maximum, but not maximum, okay, two or two plus subordinate, not subordinate, sorry, coordinate clauses. Coordinate clauses. Okay, fine. Okay, let's see an example. Like, ধরো তোমাদের কোন একটা ফ্রেন্ড খুব ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছে। তোমরা কি ফ্রাস্ট্রেটেড শব্দটার অর্থ বুঝো? জি স্যার। ধরো ফ্রাস্ট্রেটেড মানে হচ্ছে হতাশ, না? ধরো এই যে করোনার সময় একদম ঘরে থাকতে থাকতে সে একদম ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছে। এখন সে বললো, ফোন করলো তোমাকে যে বন্ধু কি করে, আমার তো একদম ভালো লাগতেছে। তখন তুমি তাকে একটা বুদ্ধি দিলা যে ওয়াচ মুভি দেখো, তারপর রিড বুকস, ঠিক আছে, রিড বুকস। ওকে, দুইটা আলাদা আলাদা ক্লজ না, বলো তো? ওয়াচ মুভি, রিড বুকস, দেন মেক গার্ডেন and be happy, খুশি থাকো। ব্যাপারটা বুঝছো তোমরা সবাই? হ্যাঁ তাহলে এই প্রত্যেকটা কিন্তু একটা আলাদা ক্লজ এবং প্রত্যেকটাই কিন্তু কোঅর্ডিনেট ক্লজ এবং পুরোটা মিলে একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। কিন্তু এই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে আমি একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানায় ফেলতে পারবো। কেউ কি বলতে পারবে আমাকে কিভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাবো? স্যার আমি বলি, বলো। if you watch movie, read books, make garden, you'll be happy. চমৎকার! কে বলছে এটা? স্যার আমি সানন্দা। সানন্দাকে সানন্দে বরণ করে নেওয়া হইলো। ইফ ইউ ওয়াচ মুভি, তোমরা কেউ বলতে পারবে, তোমরা বলতে পারো স্যার রিড বুকস তো কি সুন্দর স্যার একটা ক্লজ, কিন্তু আসলে কি জানো, এই রিড বুকস এর সাথে আসলে ইফ ইউ আছে। ব্যাপারটা বুঝছো? ইফ ইউ সবার সাথে, ইফ ইউটা এদের সবার সাথে, বুঝতে পারছো? So if you watch movie, if you read books, if you make garden, so if you repeatedly use if you, it doesn't make sense and এটা তখন সুন্দর লাগে না। ব্যাপারটা বুঝছো? সেজন্য আমরা একবারই if you করি। আমরা অঙ্কে কি করি, একবারে কমন নিয়ে নেই না, ব্র্যাকেট আপ করে নেই। এরকম যদি করি, আমাদের ধরো যদি থাকে ধরো ABC প্লাস BCD, ঠিক আছে, আমরা তখন এটাকে কিভাবে লিখতে পারি, যে আমরা তখন বিসি কে কমন করতে পারি, তাই না? বিসি কে কমন নিয়ে তারপরে এ প্লাস ডি, এভাবে করতে পারি না? হ্যাঁ স্যার। ঠিক একইভাবে আমরা ইংরেজির ক্ষেত্রেও একসাথে আমরা ইফ ইউটাকে আলাদা করে ফেলতে পারি। তখন আমরা বলবো ইফ ইউ ওয়াচ মুভি, ইফ ইউ রিড বুক, বারবার বলা ভালো লাগে না। ইফ ইউ ওয়াচ মুভি, রিড বুকস, মেক গার্ডেন, কমা, তখন আমরা বলবো ইউ উইল বি হ্যাপি। গেট ইট? সবাই বুঝতে পারছো? তাহলে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ আর সবগুলো হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট
ক্লজেস। এটা আমাদের সবাই নিশ্চয়ই বুঝে গেছি। এখন পারবো না সবাই? যদি আমাদের চিন্তা বলে যে কোনটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর কোনটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, কে পারবো? হ্যাঁ স্যার। ওকে। পারবো স্যার। এবং আমাদের মনে রাখবো যে এই ক্লজ, এই কনজাংশন গুলো থাকবে। এই কনজাংশন গুলো যখন থাকবে তখন আমরা এই জিনিসটা করতে পারবো। ঠিক আছে? আচ্ছা, বাকি রইলো আমাদের, তাহলে আমরা চিনে গেলাম। আমরা কিন্তু নরমালি বইগুলোতে কিভাবে দেয়া থাকে, প্রথমে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ডেফিনিশন দেয়া থাকে, সরি সিম্পল সেন্টেন্সের ডেফিনিশন, তারপর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ডেফিনিশন, তারপর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ডেফিনিশন দেয়া থাকে, এগুলোর ডেফিনিশন দেয়া থাকে। এগুলো দেওয়ার ফলে স্টুডেন্টরা অনেক সময় ভেজাল লাগে। আমি কিন্তু তোমাদের আগে সেন্টেন্সের ডেফিনিশন দেই নাই, দিছি? বলো তো। তোমাদের আগে আমি কি বুঝাইছি? আগে বুঝাইছি ক্লজ, ক্লজ থেকে ডেফিনিশনে গেলাম, তাই না? কিন্তু প্রথমে আমি যদি বলি একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, সরি একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকে এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে, এভাবে যদি বলি তাহলে তোমরা বলবা মানে ভেজাল লাগতো তোমরা, ওগুলোই যদি না চিনো। এই জন্য আমি আগে তোমাদেরকে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো আগে চিনাইলাম, তারপরে তোমাকে ডেফিনিশনে আনলাম। ওকে, নিশ্চয়ই ইনশাল্লাহ ভুল হবে না। আর ক্লাসটা রেকর্ড থাকতেছে, আমরা ইউটিউবে দিয়ে দেবো, তোমরা বারবার এই জিনিসটা দেখবা যাতে ভুল না হয়। ওকে। আচ্ছা, আর রইলো একটা জিনিস আমাদের, সিম্পল সেন্টেন্স। তাহলে আমাদের সিম্পল সেন্টেন্স কিন্তু আমি আগেই বলে ফেলছি যে এখানে একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের যে প্রিন্সিপাল ক্লজটা আছে বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের যে কোঅর্ডিনেট ক্লজ আছে, এরা নিজেরা এক একটা সিম্পল সেন্টেন্স। ঠিক আছে? এবং সিম্পল সেন্টেন্সে একটা বিষয় আছে, অনলি ওয়ান ফিনিট ভার্ব, এর বাইরে কিছু থাকবে না। দেয়ার মাস্ট হ্যাভ অনলি ওয়ান ফিনিট ভার্ব, only one finite verb. There can be one or one plus non-finite verbs. তোমার হাজারটা নন ফিনিট ভার্বস থাকতে পারে, সমস্যা নাই, কিন্তু তোমার ফিনিট ভার্ব কয়টা থাকবে? ফিনিট ভার্ব কয়টা থাকবে? একটা। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তাহলে there can be one or one plus non-finite verb or verbs. এটা হচ্ছে বিষয়, এটা সবসময় মাথায় রাখবা। ঠিক আছে? যেমন আমি তোমাকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই, যেমন এই যে সেন্টেন্সটা ছিল, ইফ ইউ রিড, কোথায়, ইফ ইউ গো টু স্কুল ইউ উইল বি হ্যাপি। কেউ কি আমাকে এটা সিম্পল সেন্টেন্স বানাই দিতে পারবা? ইফ ইউ গো টু By স্কুল, going to school, you will be happy. চমৎকার। বাই গোয়িং টু স্কুল, বাই গোয়িং টু স্কুল ইউ উইল বি হ্যাপি। এখন বলো তো সানন্দা, এটা কেন একটা সিম্পল সেন্টেন্স? কারণ স্যার এখানে একটাই ফিনিট ভার্ব আছে আর অনেকগুলো নন ফিনিট। একটা এখানে দেখো, এখানে একটাই ফিনিট ভার্ব, সেটা হচ্ছে উইল বি। আর এই যে বাই গোয়িং, এটা হচ্ছে নন ফিনিট ভার্ব। বাই গোয়িং হচ্ছে একটা জুরান্ট, এই যে প্রেপোজিশনের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হলে সেটা জুরান্ট বলে। বুঝতে পারছো? তোমাদেরকে আমি নন ফিনিট ভার্ব পড়াইছিলাম আগে, পড়ানোর কথা, ওই যে রাইট ফর্ম ভার্ব শেখানোর সময় শিখেছিলাম, পড়াইছি এটা? না স্যার। আল্লাহ, তাহলে তো আমাদের নন ফিনিট ভার্ব পড়াইতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ মনে করে যে নেক্সট দিন আমরা জিরান্ড, ইনফিনিটিভ এবং পার্টিসিপল এগুলো আমরা শিখবো। ওকে। আচ্ছা, এখন যেটা হলো আমি তোমাদের হোমওয়ার্ক দিব কিছু, তাহলে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স চেনার কতগুলো কুইজ আছে। কুইজগুলো আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমাদের যেটা আছে ওটাতে দিয়ে দিব, তোমরা ওগুলো কুইজগুলো করবা, করে কোনো প্রবলেম হলে আমাকে বলবা নেক্সট ক্লাসে। আর নেক্সট ক্লাসে আমরা নন ফিনিট ভার্ব পড়াবো। ঠিক আছে?